Hello, everybody! Тема сегодняшнего урока – звуки «д», «дж» и «the». И не зря у нас есть звук «the», в одном уроке со звуком «д», потому что самый близкий звук к «the» – это «д». Так что когда транскрибируют английский язык и пишут «з», это совершенно не то, что надо. Хотя бы надо это транскрибировать как «д». Тогда это будет действительно ближе к настоящему английскому языку. Конечно, это не «з», это не «д», это «да». Но, в принципе, английский «the», что это такое? Это «д», но мы произносим «д» с кончиком языка на зубах. «Д», это кончик языка на альвеолах. «д», а «д», это кончик языка за верхними зубами. «Д». Но эти звуки очень близки друг к другу. И это совсем не «з». Это не «з». Это ближе к «д». «д». И дело в том, что мы очень редко произносим ударный «д». Потому что в основном слова, в которых есть звук «д», они редуцируются. Это такие слова, как the, they, then, this, that, those, the, they, then, this, that, those, да. Так что очень редко бывает, что надо сделать более жужжащий звук. Вот жужжащий это будет только когда прямо с ударением. This one. Мы это делаем очень редко. В основном это редуцируемые слова, и «д» произносится как «д» только на зубах. Конечно, слово «the», артикль, это самое часто используемое слово в английском языке. Так что очень важно уметь произносить его правильно. Но произношение этого слова зависит от следующего звука. И надо уметь соединить этот звук, потому что, в принципе, это не слово, а просто звук, я бы сказал. Надо уметь соединить этот звук со всеми согласными звуками. И это наша задача сегодня. Первая группа – это согласные звуки, которые произносятся задней частью языка. К, г, я. И что происходит, когда мы произносим «the» перед этими словами? Мы говорим «the country», «the». Вы понимаете, что происходит во рту? Кончик языка на верхних зубах для «д», и сразу уходит назад. И получается звук «дк». The country. Не надо сказать the country или что-то такое. Это the country. The country. Язык на зубах и быстро уходит назад. The country. Что еще есть? The case. The university. Тоже произносится с языком убран назад. The university. The ground. The game. И, возможно, вы слышите, я же здесь делаю ударение на «г». И получается the game. Как будто на русском, конечно, мало таких слов, но если есть двойной «г» на русском, или двойной «к», в принципе, «эк», получается что-то подобное. The game. Как будто мы убираем язык в положение «г» и держим его там какое-то время, и потом отпускаем. The
the game. Но получается, что артикль the это, в принципе, просто переходный звук. The game, the car, экка, the car, the company. Может быть, вы можете мне предложить другие слова с двойным г или двойным к на русском. The company, the government, the question. Answer the question. The question. И еще что-то интересное происходит здесь. Это перед глухими согласными the будет более глухой, как т. А перед звонкими будет более звонкий, как з. Так что, когда мы говорим про the kitchen, он как будто с придыханием. The kitchen, the kitchen. Дальше что есть? The community. Здесь вообще, мне кажется, из-за того, что здесь первый слог безударный, тоже community, то и я не делаю никакого ударения на к, и, соответственно, получается, что здесь совсем не произносится, просто the community. Есть примеры, кстати, стаккато, аккорд, а так произносится, да, аккорд, с этим аккорд, и к держится чуть-чуть. Но вот это то, что надо делать, когда вы говорите the kitchen, the аккорд, the kitchen, the community. А the community не надо, потому что community здесь это безударный к, потому что ударение на мю. Community. The kind. Есть вопрос. If I usually say the properly like the, it's better to say the. Нет, это не лучше сказать the. Это не the. Я же сейчас не говорю the. Я говорю the kitchen. The kitchen. Просто если вы каждый раз... Дело не в том... Я здесь не особо про звук говорю. Просто если вы каждый раз ставите язык между зубами, и вы говорите the. Тогда the community, вам будет очень некомфортно сделать этот быстрый переход. Самое главное произносить the внутри рта. То есть язык должен быть за зубами, а не между, чтобы можно было сделать быстрый переход. In the kitchen, in the community, the kind. Это не the. Я не говорю the kitchen, the community, the kind, the group, the court. Хотя есть вот, в основном, есть акценты, вот, например, люди из Ямайки, из островов Карибского моря, они действительно все говорят the. The kitchen, in the community, the kind, the group, the court, the kids, the youth, the universe, the corner, the. Они говорят the. А у нас the. Что-то похоже на the, но на зубах. The kitchen, the community, the kind, the group, the court, the kids, the youth. The universe. Здесь я тяну я. The universe. The corner. Слышите, как к тянется? The corner. Go to the corner. In the corner. Дальше the guy. Повторяем просто. The guy. The course. The context. Каждый раз. The cost. The constitution. The
constitution. Здесь опять безударный первый слог. The constitution, the constitution, the constitution. The campaign. Тоже безударный первый слог. The campaign, campaign, the campaign. И получается the тоже будет как будто меньше, если первый слог безударный. The campaign, during the campaign, the campaign, the campaign, the campaign. The classroom, the classroom, the classroom. Что я ощущаю? Вот я говорю, the classroom, the classroom, the classroom, the classroom, the classroom, the classroom. Это кончик языка на верхних зубах и еще передняя часть на альвеолах. The classroom, the classroom. The union, the union, the union, the union. The crowd, the crowd, the crowd. The class, the class, the class. Есть вопрос про напряжение в языке. The class, the key, the quality, the girl. Нет напряжения. Просто прикасается к зубам. Да. Напряжения нет. Напряжение есть, когда мы произносим ударный к, г. The key. Вот к. Вот я чувствую напряжение на к. The key. The quality. The girl. The county. The garden. The contrary. The computer. The computer. Опять безударный. The computer. The computer. The computer. The computer. Вы слышите, абсолютно невозможно различать артикль и первый слог существительного. The computer. The computer. The computer. В плане, где я говорю различать, я не имею в виду, что они одинаково звучат. Я имею в виду, что невозможно сказать, что это разные слова. The просто произносится как приставка. The computer, the computer, the computer. The core, ядро. The core, the core, the core. Еще. The couch, the couch. The king, the king, the king, the king. Кстати, вот king, это слово произносится с открытым ртом. King. И рот открывается именно пока мы произносим the. The king, the king, the king. Gun, это тоже слово, которое произносится с открытым ртом. The gun. Смотрите на меня. Рот, в принципе, закрыт, когда я произношу the. The gun. The crime. The cause. The college. College и cause, они произносятся с губами в положении поцелуй, губы вперед. The cause. Соответственно, пока я произношу the, я уже готовлю свои губы. The cause, the college, the comments, the comments, the comments, the губы уже идут вперед. The club, the camera, с открытым ртом. The camera, the camera. The girls. Girls это губы вперед, так что the girls. The conversation. The conversation. The capital. London is the capital. Слушайте, London is the capital of Great Britain. The capital. Вы слышите, гласного практически нет. The capital. The capital. Но это не the. The capital. The questions. Answer the questions. The conference. I went to the conference. The council. He's a member of the council. The concept. I understand the concept. The guys. The creation.
creation. И посмотрите, мы прошли всего лишь 6 карточек, и их в итоге 27. Так что вы можете проходить 270 словосочетания the с г, к и е. Если вы хотите, вы найдете это все на моем сайте, если есть доступ к всему курсу. Дальше х. The х — это сложно. Это действительно сложное звукосочетание. The house, the house, the house, the house. Что происходит? The house, the house. Просто между the и гласный звук образовывается дыхание. The house. The. Слышите? The. 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 Вот маленький д в начале, а потом дыхание и дальше слово. The house. The hospital. The head. He hits me on the head. The head. The head. I want to speak from the heart. The heart. The heart. Если это произносить медленно, будет the heart. The heart. The heart. The heart. Вот звонкая часть очень короткая в начале. The heart. The heart. Это почти глухой the. Да. The heart. Можно, в принципе, сказать здесь the. The heart. Ну, the heart. From the heart. The просто the произносится, как правило, с языком между зубами. The. А the, как правило, звонкий the, произносится с языком за зубами. Так что the между, а the за. Но все-таки здесь он почти, можно с придыханием сказать. The hospital, the head, the heart, the history, the history, the history, the home, the home, the home, the home, the hands, the hands, the hands, the hotel, the hotel, the hotel, the health, the health. Слышите, насколько короткий получается the hotel. Поэтому мне тоже нравится вариант на русском говорить про букву В. Например, если говорить про, не знаю, в доме. Вот В очень короткие в этом. В доме. The house. В чем-то они похожи, как приставки. В доме the house. В доме the house. The произносится как будто слитно. Вы же не говорите в доме, а получается в доме. Как одно слово. В. А мы тоже the house. Получается слитно, как будто приставка. Еще 10 слов. The help. I'll get by with help. With a little help from my friends. Это не the help, но ничего. The help. I got the help I needed. The help. The heat. It's hard to run in the heat. The heat. The hell. Get the hell out of here. Это американцы любят говорить. The hell. What the hell are you doing? The hell. The hall. I'll wait in the hall. Это обычно коридор. I'll wait in the hall. The hall. Есть комментарий, что в доме в почти не слышно, но the это то же самое. Почти не слышно. The hall. The hill. The horizon. The hope. The hole. The hallway. The hallway. The hallway. The height. The highway. Hit the highway. The highway. The hand. The hand. The hand. The hand. The hills. The host. The holidays. The horse. The holiday. The household. Так что the перед х это имеет
свой собственный характер. Что касается the перед bpm, это все на губах. Дп, получается такой звук. Зп, 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 зп. Делайте со мной. Зп, 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 зп. The president. The president. I want to talk to the president. The president. The president. The president. The president. The back. The back. They shot him in the back. The back. I'll wait by the back door. The back. By the back door. By the back door. By the back door. I'll be by the back door. The back. The back. The back. The back. In the past. 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 In the middle. In the middle. In the middle. In the middle. Не забудьте, что когда мы произносим «н» перед «the». Ой. In the middle. In the middle. Получается гибридный звук. «н», «the». Мы просто произносим «the» через нос. In the middle. In the middle. Мы не произносим «н», «the» отдельно, а они сливаются друг в другу. In the middle. In the middle. In the middle. In the middle. In the past. In the past. In the past. In the past. What's the point? What's the point? What's the point? What's the point? In the beginning. In the beginning. The beginning. In the beginning. In the beginning. In the beginning. Мне кажется, the становится еще меньше перед безударными слогами. In the beginning. In the beginning. I read the book. I read the book. The book. The book. The book. What's the problem? What's the problem? The problem. The problem. At the moment. At the moment. At the moment. At the moment. The moment. The moment. The process. The process. The process. The man. The man. The man. The man. The money. Where's the money? 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 The money. The money. Слышите? Реально как в доме. Что можно чтобы было в и потом м. В моем доме. Действительно, они близки. Это не то, что одинаково, это не одинаково. В это губы и язык, а это язык и зубы. Но это похоже. И есть, вот, например, мой брат, второй младший брат, его зовут Джейми. Он просто говорит «в» все время. Ему, видимо, у него какие-то проблемы с речью, у него «the» плохо получается. Говорит просто «в» все время. Так что он может сказать «the process», «the man», «the money», «the bottom», «the police», «the public», «the market», «the matter». What's the matter? Например, вместо «what's the matter?» он может сказать «what's the matter», «what's the matter», «what's the matter». И это звучит абсолютно нормально. Не как дефект речи или что-то такое. Это звучит нормально. Так что вместо «the» часто можно. Особенно перед БПМ. Особенно. Вот перед ГКХ будет как-то странно, но перед БПМ «в» будет нормально. Но надо стараться все-таки делать так, чтобы кончик языка был на верхних зубах, и получилось настоящий мягкий, легкий, такой да. The process, the man, the money, the bottom, the police, the public, the market, the matter, the basis. На самом деле очень много существительных начинается на БПМ, так что здесь очень много примеров. The body, the body, the body, the program, the program, the program, the movie, the movie, the movie, the ball, the ball, the ball, the party, the party, the party, the business, the business, the business,
place, the place, the place, the building, the building, the building, the person, the person, the person. Если у вас есть желание, 29 карточек, так что это 290 слов. Мы прошли только 30, но мы должны идти дальше. И дальше у нас есть звуки ф, в. The future, in the future, df, 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 in the future, in the future, in the future. The fact is, the fact, the fact, the fact, Здесь действительно, вот, well, the fact is, the fact, well, the fact is, well, the fact is, the facts are, the fact, the fact, the fact. Что вы слышите? Это далеко не в. The facts. On the floor, the floor, the floor. In the field, in the field, in the field. I met the family, I met the family, I met the family. The face, the face, the face. On the phone, on the phone, on the phone. In the film, in the film, in the film. Fill in the form, fill in the form, fill in the form, fill in the form. Это, скорее всего, действительно похоже на the. In the form. On the front, on the front, on the front, the front. In the fall, in the fall, in the fall. The food, the food. Eat the food, eat the food. The fire, light the fire, light the fire, light the fire. The video, watch the video, watch the video. The video, the video. I live in the village, I live in the village, I live in the village. Let's face the facts. Let's face the facts. Face the facts. Do you know the father? I know the father. I know the father. The father. The father. The value. I know the value. I know the value. The value. The value. Перед звонкими, мне кажется, звук действительно ближе к «д». Грубое выражение. What the fuck? In the forest, in the forest, in the forest, the forest, the forest, the forest. The victim, he was the victim, he was the жертва, the victim, the victim. The fight, the fight, the fight. We're on the verge. Мы вот на грани. We're on the verge. The verge, the verge, the verge. Мне кажется, это достаточно. Идем дальше. Вот прошли. Теперь звуки Л, Н, Д. Это звуки, которые всегда произносятся с кончиком языка на альвеолах. Так что язык уходит от верхних зубов на альвеолы. The door, the. Это будет чуть легче, если... Ну, the door. Чуть легче, если у вас есть слегка напряжение в губах. The door, the door, the nation, then. Вы должны чувствовать, как язык вот убирается назад. The nation, the nation, the nation, the number, the number, the number, the law, the law, the law, the name, the name, the name. The line, the line, the line, the news, the news, the news, the need, the need, the need, the need. Легко заставить ваш язык сделать это маленькое движение назад. Надеюсь, что нормально получается. The department, the department, the department, the department, the list, the list, the list, the land, the land,
the land, the development, the development, the dark, the dark, the death, the death, the nature, the nature, the life, the life, the league, the league, the league, the league, the league, the league. The deal, the deal, the level, the level, the Lord, the Lord, the library, the library, the light, the light, the decision, the decision, the decision, the decision, the district, the district, the district, the living, the living, the neighborhood, the neighborhood, the neighborhood. Кончик на верхних зубах, the neighborhood. Кончик на альвеолах, the neighborhood, the neighborhood, the neighborhood. The direction, the direction, the direction. The lead, the lead. The doctor, the doctor. Здесь можно стараться сделать что-то похожее на подделка. Подделка, как двойной D. The doctor, the doctor, the doctor. The distance, the distance, the distance. Тоже как подделка. Но the defense не будет как подделка, потому что ударение на F здесь. The defense. The defense. Но американский вариант the defense. The defense. The defense. Тогда будет как подделка. The defense. А у нас the defense. The needs. The needs. The needs. The debate. Вот опять ударение на Б. The debates. The debates. The debates. The lack. The lack. The lack. The lives. The lives. The lives. Это ЛНД, мы прошли 4 карточки, их 14, потому что много существительных на ЛНД начинается. Дальше. Это... минуту. С, ц, щ, ч, дж. Это самое сложное, потому что эти звуки иногда произносятся с кончиком языка на альвеолах, и иногда произносятся с кончиком языка за нижними зубами. Это зависит от следующего гласного звука. Ну, не переживайте. Я сделал 2 группы, чтобы вам было проще. Эти слова все произносятся с кончиком языка на альвеолах. Так что здесь мы делаем то, что мы делали, когда мы произносили д, л, н. Кончик языка на верхних зубах и уходит назад и вверх. The state. The state, the state. Здесь это произносится именно в этом положении из-за ц, не из-за гласной, потому что the state, ну нет такого слова, но если бы было слово the state, это было бы кончик языка за нижними зубами. Но так как здесь есть буква T, мы говорим the state, и кончик языка всегда будет за верхними. The state, ну на альвеолах, то есть. The state, the state. The state, the city, the city, the city, the city. Кончик языка на верхних зубах и уходит. The city, in the city, in the city. Visit the city, visit the city. I know the city, I know the city. I live in the city, I live in the city. The city, the city, the city. Tell me the story, the story, the story, the story. Tell me the story, the story. Tell me the truth, tell me the truth. Тр всегда произносится с кончиком языка в положении русского ша. Truth, the truth, the truth, the truth, the truth. The street, the street, the street. The street. Здесь у нас опять тр, который произносится в положении русского ша. The street, the street, the street. The show,
the show, the show, the show, the side, the side, the side, the sun, the sun, the sun, the study, the study, the study, study, the study, the study. Дальше. Когда откроется карточка. Что-то не хочет, не открывается почему-то. Вот открылась. The subject. This. The subject. The subject. The streets. The streets. The children. The children. The children. The children. The system. The system. The start. Опять the start. This от верхних зубов к альвеолам. The start. The start. The site. The site. The town. The town. The town. The town. The town. The child. The child. The students. The students. Или the students. Или the students. Но у меня лучше получается students. The students. The students. Students. The students. Потому что tu превращается на ч. The students. The students. Students. The students. The stage. The stage. The stage. The size. The size. The store. Опять the store. The store. The sound. The sound. The spring. Тоже, когда мы говорим с п, язык уходит наверх. Spring. The spring. The spring. The spirit. The spirit. The spirit. The type. The type. The type. The type. The ship. The ship. The ship. The ship. The space. The space. Я пытаюсь показывать вам и головой своей, и еще рукой, что происходит с языком. The space. The space. The title. The title. The student. The student. Может быть, вам тоже будет легче сделать то, что я делаю головой своей. Или, может быть, брови. The train. The train. The train. The states. The states. The states. The studio. The studio. Через ч. Studio, как student. The studio. The chance. The chance. The chance. The station. The station. The truck. The truck. Так что это tongue up. Мы прошли 4 карточки. Их 15. Теперь слова, в которых мы произносим ц, с, ч с кончиком языка опущен. The top. The top. Это именно перед гласными звуками, которые произносятся либо в положении поцелуй, когда губы вперед. Это у, ой, о, о. И в положении улыбки. Это и, Так что, the top у нас есть звук о, это положение поцелуй, соответственно, ц произносится с кончика языка за нижними зубами. The top, 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 the top. И кончик языка, the top, уходит от верхних зубов к нижним. The top, the top. On the table. It's on the table. Look at the table. 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 И я вот своей головой я иду вперед, потому что это то, что делает язык. The table. The table. The table. Прижимается вперед. The table. The table. The table.
the center, the center, the center, the center, the school, the school, the school, the school, the church, the church, the church, the church, the job, the job, the job, the job, the Senate, the Senate, the Senate, the Senate, the team, the team, the team, the situation. И еще безударный. Вот когда эти звуки произносятся перед безударными слогами, это тоже кончик языка за нижними. The situation, the situation, the situation, the situation, situation, the situation, the situation. So, еще the sky, the sky. The sky. Как этот звук получается? Напишите мне, пожалуйста. The sky. Ну, не даже звук, а движение. The sky. The sky. The scene. The scene. The surface. The surface. The screen. The screen. The sea. The sea. The sense. The sense. The term. The term. The sake. The sake. The test. The test. The test. Вот. Вниз, вниз. Мне интересно, что вам проще, когда надо идти вверх или когда надо вниз? The source, the source, the service, the service, the TV, the TV. Switch the TV on, switch the TV on, the TV on, switch the TV on, the TV on, the TV, the TV. У меня даже ощущение, кстати, что перед этими звуками я даже, если говорить очень быстро, can you read the text, please? Can you read the text, please? The text, please. Что я даже произношу the в другом положении. Как будто я знаю, что хочется произносить ц с кончиком языка за нижними зубами. И, соответственно, я произношу the по-другому. The, как будто эта часть языка на верхних зубах. The. The TV, the text, the song, the journal, the security, the sort, the ceiling, the ceiling. И мне кажется, возможно, вам так будет легче. This. Даже произносить the с кончиком языка за нижними. The ceiling. Если ваш язык вам позволяет это делать. The jury, the topic. The topic, the chair, the GOP. Это не the GOP, а the GOP. Это политическая партия в Америке. А республиканцы, они называются the GOP. The G. The set, the society, the survey, the teacher. The success. О! Дальше. В и Р. Это достаточно большое движение языка, потому что, чтобы произносить В, мы убираем язык полностью назад, и кончик языка уходит вниз. The world. Лучше всего думать про кончик языка, потому что легко понять, где он находится. The world. Он должен уходить вниз и назад. The world. Но сложно, конечно, потому что потом the world потом возвращается вперед, потому что когда мы произносим гласный язык возвращается к зубам, и получается the world, назад вперед. The world, назад. The world. Сложно, конечно. The way. The rest. Но the rest
язык тоже уходит назад, the rest, но кончик языка поднимается. Так что the это было назад и кончик вниз, а the rest это назад и кончик вверх. The rest, the road. Язык как будто перескакивает альвеолы от зубов в небо. Вот. The road, the room, the room, the water, вниз опять, the water, the war, в самом низу, the war, the war, the word, the right, вверх, the right, the word, the right, Что вам легче? Говорить или в или р после the. Что легче получается? The region. Вверх. The wall. Вниз. The work. Вниз. The Republican. Очень быстро, потому что безударный. The Republican. The Republican. The words, вниз. The words. The reason. Вверх. The reason. The role. Назад и вверх. The role. The women, вниз. The women. The window. Это р. Мы прошли всего 2 карточки, их 27. Так что есть вполне достаточно для разработки до автоматизации, до автомата. Короче, проходите все карточки, вы будете это делать на автомате. И the перед the. The thing is, до автоматизма, спасибо, до автоматизма. Надо вот дойти до автоматизма. Что происходит, когда мы говорим the перед the? Но the это между зубами, а the, как я уже говорил, это за верхними. The thing is, the thing. Так что есть мелкое движение. Я сейчас попробую это показать. The thing. Видите, что происходит? The thing. Кончик языка делает вот маленькое движение от верхних зубов в положении между зубами. The thing. The theater. The thought. The thought. The theory. The theory. The threat. The theme. The throne. The threshold. Порог. The threshold. Но самое главное, это, конечно, the thing, потому что все время мы говорим, дело в том, что the thing is, the thing. Сложное сочетание. Но, к счастью, оно достаточно редкое. The th. Вот так. И еще есть the перед гласными. Я уже достаточно много об этом говорил. Перед гласными появляется «й» между the и гласный звук. И мы говорим the end. The air.
the air, the air, the air, the idea, the idea, the idea, the idea, the area, the area, the area, the area, the internet, the internet, the internet, the economy, the economy, the economy, the earth, the earth, the earth, the issue, the issue, the issue, the office, the office, the office, the office. Есть вопрос про транскрипцию, но я не совсем понял, что имеется в виду транскрипция чего? Транскрипция... Просто сложно давать транскрипцию, потому что я не умею печатать фонетические символы. The edge, the edge, the edge, the author, the author, the author, the author. Как будто появляется и краткое. Не знаю, как это так пишется, да? Йод. Средство такое. Йод. Йогурт. Тоже так, да? Йогурт. Вот это йод. Йогурт. И получится что-то такое. The edge. The author. Не знаю, как лучше. The author. The age. Так что и краткое, в принципе, и краткое везде. The age. The importance. The importance. The extent. The extent. The event. The amount. The army. The environment. Look after the environment. Yes, the environment. The environment. Так что перед гласными здесь у меня еще больше карточек. Их всего 34. Так что это 340 слов. И я рекомендую проходить просто все, чтобы доработать до автоматизма эта привычка, не знаю, произносить «ди» перед гласными. «Ди». Так что это «the». Конечно, «the» — это не единственное слово с этим звуком. Есть еще that, this, these. Но «the» — это самое главное. Самое главное. «The». Давайте теперь мы не очень долго будем работать над другими звуками, но есть все-таки для нас по расписанию еще звуки «д» и «дж» сегодня. И у меня есть такое ощущение, что русский «д» не произносится совсем так же, как английский «д». Посмотрите. Перед звуками, которые произносятся, которые перед гласными, которые более твердые, это а, оу, ау, ай, д произносится чуть подальше от зубов. На альвеолах, но подальше от зубов. Idea. И надо чувствовать, что действительно есть расстояние между кончиком языка и зубами. Idea. The idea. Так что это не idea. Иногда я слышу у русскоговорящих idea. Как будто у вас кончик языка за нижними зубами. Это для вас нормально? Как вот это слово на русском? Диета. Когда вы говорите диета,
Где у вас кончик языка? Вот, он на диете. Я нашел новую диету. За нижними, скорее всего. Мне хочется это произносить с кончиком языка за нижними зубами. Английский «д» вообще никогда не произносится с кончиком языка за нижними зубами. Мы так не делаем. Но интересно, что у кого-то, скорее всего, так и будет, что не все произносят все звуки одинаково. Конечно. Потому что у всех же, другой речевой аппарат. Но, скорее всего, те, которые произносятся диета на русском за нижними зубами, у вас тоже, скорее всего, будет дз на английском все время. А надо все-таки стараться произносить дз с кончиком языка за верхними. Idea. A good idea. Yeah, that's a good idea. A good idea. D. Не idea. That's a great idea. Idea. I get the idea. No, idea. It's a good idea. Dear. A good idea. Yeah, that's a good idea. Good idea. Is he gonna die? Die. Die. Тоже подальше от верхних зубов у вас звук лучше получится. He's gonna die. Is he gonna die? Is he gonna die? Не забудьте, gonna было вчера. Gonna die. Is he gonna die? Is he gonna die? Is he gonna die? It makes no difference. Вот, диета, difference. Поэтому и говорят difference, different, difficult, d. Попробуйте максимально убрать кончик языка от зубов, и ваш будет лучше получаться. Different, difficult, different, difficult, d. I'll ask my dad. Dad. Тоже д подальше от верхних зубов. Dad, my dad. I'll ask my dad. It makes no difference. Это было. Почему-то перелистает не в ту сторону. They're in good condition. Все говорят condition. Yes, condition. Открывается рот. Condition. И кончик языка далеко от зубов. Condition. This is a difficult topic. A difficult. Подделка. A difficult topic. Topic. Кстати, здесь я чувствую, как вот difficult хочется кончик языка вверх. Difficult. Topic. Наоборот. Topic. Вниз. Topic. Difficult. It was a dark night, наверное. Где night? It was dark. It was a dark night. Dark. He runs a production company. Production. Deduction. Duck. Production company. It's time for dinner. For dinner. Не dinner. Dinner. Кончик языка подальше от зубов. Dinner. Time for dinner. Дальше. Теперь будем улыбаться. Day. The other day. Где кончик языка на альвеолах, но почти на верхних зубах. Day. The other day. Так что, когда я говорю, difficult, я чувствую, что действительно есть расстояние между зубами и кончиком языка. А day, он практически прикасается зубов. Day, the other day. И произносим с улыбкой. The other day. She's a data scientist. Data. Американцы говорят data. А мы говорим data. His death. Передняя часть языка прижат к альвеолам. Death. И улыбка. Death. You'll be dead by then. Dead. They made a deal. Deal. Не deal.
deal, улыбаемся, но язык не уходит вниз. Deal, a deal. They made a deal, deal. I voted for the Democrats. 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 He hasn't been identified. Identified. To identify. Identify. Улыбаемся и кончик языка почти на верхних зубах. Identified. Так что это улыбка еще поцелуй. Do. There's nothing to do. Do. Должно быть видно. Do. Рот открыть, чуть-чуть. Do. И кончик языка почти на верхних зубах. Do. There's nothing to do. To do. They're by the door. The door. By the door. Губы вперед. I need a good doctor. Губы вперед. A good doctor. I've got 2 dogs. Губы вперед. Dogs. Кстати, если вам сложно различать уток и собак, ducks and dogs. Смотрите, ducks, утки, это кончик языка подальше от зубов. Ducks. И расслабленные губы. А dogs, это губы вперед и кончик языка ближе к зубам. Dogs. I've got 3 daughters. Daughters. Все вперед. Daughters. И губы, и daughters. Но, чтобы произносить «о», потом язык быстро уходит назад. Daughters. 3 daughters. Есть вопрос про to do. I've got a lot to do. To do. Когда я произношу to do, у меня ц произносится ц с кончиком языка за нижними. To do. I've got a lot to do. To do. И получается, кончик языка поднимается после ц. To do. Ц за нижними зубами, тогда получается с придыханием, а do на альвеолах. To do. A lot to do. I've got so much to do. To do. Millions of dollars. Dollars. Millions of dollars. Dollars. Millions of dollars. Это д. Дальше. Дж. Дж в just. Это действительно похоже на русский ж. Just. Потому что кончик языка на альвеолах. Just. I just want to sleep. I just. Это легче, если еще делать губы поцелуй. Just. I just want to sleep. She works for the Justice Department. Justice. Кончик языка за верхними зубами. Justice. She's a judge. A judge. He jumped from the bridge. He jumped. Кончик языка поднимается. He jumped from the bridge. He jumped. Ah, it's an old joke. Joking. Joke. You need to adjust the settings. Adjust. Так что это дж с кончиком языка наверх, перед о, ау и так далее. А если улыбаемся,
например, suggest, make a suggestion, тогда кончик языка уходит вниз. Suggest, suggestion. А здесь general. Не general, а general. General. И получается звук более мягкий. General. She's the general manager. Oops. General. General. She's the general manager. General. The general manager. They are Сейчас. G's. Refugees. G's. Generate. How do you generate electricity? Generate. С улыбкой и кончик языка внизу. Generate. How do you generate electricity? What gender is this word? Gender. What gender? Как будто похоже на ч. Gender. What gender is this word? It's part of the gene pool. Так что на русском jeans, а у нас gene pool. Gene. They rejected. Кончик языка внизу. Rejected. They rejected my application. И если гласный звук произносится в положении поцелуй, у нас тоже будет более мягкий ж с кончиком языка опущен. They did a good job. Job. A good job. Но good job, кстати, по-другому произносится. Good job из-за «д». Из-за того, что мы произносим конечный «д» с кончиком языка поднятым. Good job. Соответственно, мы не меняем положение. Так что it's my job. Это действительно так. It's my job. Job. Но good job мы произносим по-другому. Из-за «д». You can join the club. Join. You can join the club. I enjoyed the lesson. Enjoyed. Enjoyed the lesson. I hope you've enjoyed the lesson. Кончик языка внизу. The vast majority, подавляющее большинство, the vast majority support the president. The president. Majority. The vast majority support the president. The president. It was published in a journal. Вот на русский журнал, да, а у нас journal. Journal. A journal. They're Jews. Евреи. Jews. Jews. It's a Jewish tradition. Jewish tradition. Это кончик языка внизу. Jewish tradition. Наверху. Jewish tradition. It's a Jewish tradition. Jewish tradition. A Jewish tradition. Who's on the jury? Jury. Все-таки низ. Jury. He has a German, a German wife. Do you speak German? Germany. И так далее. Возможно, ваш язык все-таки устал. Мы очень много думали про кончик языка и как оно двигается. Скорее всего, вы обычно так не делаете. Поэтому я всегда говорю про практику, что нужно очень много практики, потому что об этом все думать невозможно. Надо повторять до автоматизма, чтобы вы стали это сделать на автоматизме. Я очень надеюсь, что вам было интересно и не слишком тяжело. Все-таки, что состоялась хорошая, настоящая тренировка. Мне кажется, мы точно потренировались. У меня даже ощущение, что
Голос пропадает. Так что, видимо, я очень много говорил. Но это все нужно, все нужно. Я всегда хотел проводить этот урок, вот, и прямо вот до самой глубины слова the дойти, и я думаю, что мы все-таки дошли до этого. So, thank you for watching. Thank you very much for watching, and I'll see you very soon. Very soon. We've got a big lesson tomorrow. T. T is just a crazy sound, crazy letter. It's crazy. So, come back for that one. It's going to be good. I'm looking forward to it. Bye.